Начинаем, да, Сереж? You start. Done? Да. Начинаем. Okay. Well, to everybody, today that's a continuation of the talk given at this seminar. Continuation of the talk given in this seminar a week ago. But since I'm not sure who was present then, and let me once more explain. The talk was about the correspondence, one-to-one correspondence between some sorts of objects. One object was of purely combinatorial nature, and the other was of a more analytical nature. So let me recall what the objects were and what have been done thus far. The first object, the combinatorial one, was the strings of transpositions of length m in the group Sn of permutation, S2n, I'm sorry, of permutations, 2n, with the following property. To formulate the property, we should fix the number m and a partition lambda, which is just a non-decreasing and a non-increasing sequence of integers with a full sum equal to n, 1/2 of this to n. So we should consider the following strings of transpositions, where we should the product IM JM followed by the product IM bar JM bar I1 bar J1 bar to be a permutation of the class C lambda. I will go into give a definition of all the objects here. First, K bar is defined as K plus n modulo 2n. In other words, the permutation I bar J bar is nothing but tau ij tau, where tau is the involution exchanging 1 with n plus 1, 2 with n plus 2, and so on. C lambda is the class of transpositions, the class of permutations in S to n, having the following properties. First of all, they all satisfy the property sigma, sorry, it's a set of sigmas such that its conjugation with respect to tau is the inverse of sigma. Hence, or equivalently, tau sigma is the involution. Also, we suppose that tau sigma has no fixed points. And involution may have fixed points or orbits of length 2. So we suppose, let me close my video because I was flickering. Okay. So we suppose it has no fixed point. It might have fixed points and orbits of length 2. So we suppose it has only the last ones. And also the cycle decomposition of sigma looks as follows. There is a cycle, the first cycle, followed by the
second cycle of this structure. Then there goes the second cycle, C equals 1, Ck plus L, followed by its companion cycle, and so on. And the length of those cycles are λ1, λ2, and so on. I explained in the previous talk why that any product of the transpositions like that automatically has this property and that property. So the actual requirement is only the length of the cycles. Any transposition having this property automatically has this cycle structure. There's a cycle, then its companion cycle, which is the conjugated first cycle and reverse, and so on. The only requirement is that the length of the cycles are λ1, λ2, and so on. So our first object is the collection of all transpositions having these properties. Our second object of the analytical nature is the following. We consider a complex curve that is closed to two-dimensional real manifold with a complex structure, endowed with an anti-holomorphic involution T. T square is 1, and T is anti-holomorphic. This is called a real curve in algebraic geometry, and a meromorphic function on it, into CP1. T is anti-holomorphic. It has no fixed point. No fixed point. It has no fixed points. And a meromorphic function on it, satisfying the condition f of tz is f of z conjugate for all z in the curve S. All the letters are taken. CS, well, yeah. We suppose the following. Such function may and usually will have critical points and critical values. And we suppose that infinity is a critical value where the preimage of infinity consists of S points. The preimage of infinity is of S points, where S is the same S as it was in the definition of the transposition of the partition there, and the degree of AI is lambda I. I'm sorry, I forgot a very important thing. It has twice as many points. It consists of the points A1, T of A1, A2, T of A2, and so on, T of AS. And the degree of the point AI is lambda I, which is the same as the degree of T of AI for I1 to the S. Infinity is a real number. So this symmetry condition implies that if a point is in the preimage, then its image under the involution is also in the preimage. So this A1, T of A1, and so on is necessary. So the degree of F is 2n. It's the same n as it was in the previous object, and also
we suppose that the function has m distinct critical values, b1, bm, all real, critical values, and they're as simple as possible. The image of every bi consists of 2 points, zi and t of zi, since bi is real, and zi is a simple critical point. I'm sorry, contains, that consists of 2 points. It contains also non-critical points as well. Let me rewrite it like that. So it contains 2 critical points, zi and t of zi, simple critical points, and no more. All other uncritical. All other are uncritical, are not critical. And the main result announced the previous time, and I hope to finish this proof today, was that there is a correspondence between these 2 objects, which is not 1-to-1. It's 1 to 2 to the n. To each function there is a correspondence that relates to each function 2 to the m strings of transpositions and back. Значит, маленький комментарий по-русски нужно, да, ведь? Ну, хорошо. Хорошо, да. Значит, это продолжение доклада, который был в прошлый раз. Я очень надеюсь, что большинство слушателей его помнят. Речь идет в этом докладе о взаимно однозначном соответствии между комбинаторным объектом и аналитическим объектом. Комбинаторный объект – это строки с последовательностью, состоящие из m транспозиций в группе S2n, с условием, которые здесь написаны. Тау – это инволюция, меняющая местами 1 cent плюс 1, 2 cent плюс 2 и так далее. И нам нужно, чтобы вот такое вот странное произведение, сначала будут все транспозиции, а потом сопряженные им посредством тау транспозиции, вот такие вот, в обратном порядке, имело определенную циклическую структуру. Такие произведения обязательно удовлетворяют вот таким вот свойством, обладают такими свойствами, то есть такая перестановка, умноженная на тау, всегда будет инволюция, причем эта инволюция не имеет неподвижных точек. Из этого немедленно следует, что циклическая структура сигма содержит такие пары циклов, которые обмениваются друг с другом посредством инволюции. Цикл, если есть какой-то цикл, то его пара – это цикл, состоящий из сопряженных элементов и в обратном порядке. Вот. Так вот, длины этих циклов должны быть лямбда-1, лямбда-2 и так далее. Это разбиение, вот эти вот лямбда-икты будут фиксированы. Это наш первый объект. А второй объект это мероморфные функции на вещественной кривой. Вещественная кривая – это просто комплексная кривая с антиголоморфной инволюцией без неподвижных точек. Мы предполагаем, что у такой функции имеется одно сложное критическое значение бесконечность, которое содержит, кстати, тоже здесь я неправильно написал, что оно стоит, оно только содержит, которое содержит критические точки А1, А2 и так далее, а также их образы при инволюции и их кратности равны лямбда-1, лямбда-2 и так далее. И кроме того, имеется m простых вещественных критических значений. Здесь слово «простое» понимаете в совсем стандартном смысле, а именно прообраз любого такого простого критического значения содержит 2 критических точки, которые отличаются на инволюцию, а все остальные прообразы не критические. Вот. И я объявил, и сегодня, видимо, все-таки докажу, что между этими 2 объектами существует соответствие, которое не является взаимно однозначным, оно является 1, 2 в степени m, где m – это количество критических точек или транспозиция вот в этой последовательности. Одной функции соответствует 2 в степени m последовательности транспозиции,
Just for a name, the number of such transposition is denoted h m lambda r. And this is called a real Hurwitz number. I gave some explanations what the complex Hurwitz numbers are and why we think these are real complex. In the previous here I have to switch, but I will be returning to this page many times today. In the previous talk, we described that there is a correspondence due to Hussein Bendali, the correspondence between the functions and a combinatorial object that are sequences delta 0, delta 1, delta m. That's the same m as the number of critical points, the simple critical values and transpositions. These deltas, delta I, are pair matchings. Pair matchings on the set 1 bar, 2 bar, and so on, and n bar. I'm using Bendali's notation, though these 1 bar can be conveniently understood as n+1, n+2, and so on, like we did in the previous screen. But let's be like that. And the requirements on these transpositions are as follows. Delta 0 is standard. It relates 1 to 1 bar, 2 to 2 bar, and so on, n to n bar. It's the first. Second requirement is that if we have delta I and delta I+1, then they're almost the same. Namely, we have one square, such as delta I acts like this, and delta I bar, delta I+1 acts like this. Delta I+1. Delta I+1, and all the other pairs are common for these two pair matchings. Yeah. It's the second requirement, and the third requirement is the following. Suppose we consider a graph obtained by the union of the last pair matching in the sequence delta n, and the first one delta 0, delta 0. A graph that's obtained, which is obtained by union of two pair matchings on the same set, is actually a union of simple cycles, of even length. So every picture will be like that. And the third requirement is that the length of those cycles are 2 lambda 1, 2 lambda 2, and so on. So the total number of vertices here is 2n, as it should be. So there was a one-to-one correspondence between functions with these symmetry properties and the sequences of pair matchings with these three properties. This was a beautiful correspondence using the preimage of the real axis under the function to call constellation, and then there are some combinatorial objects called right paths on these constellations, which played the role of this one bar and so on, and some ingenious pair matching. Okay. And my first task today will be to make a correspondence between these
sequences of pair matchings and sequences of transpositions y1 j1 ym jm having these properties. Okay, this is a joint work of Raphael Fessler and me. We also thank Misha Shapiro for many fruitful discussions at the top. Okay, this will be 1 to the m. We actually discussed this in the last seconds of the previous talk with Maxim Kuzarian, but I'm not sure that everybody was able to catch, so I'll repeat the construction today. Значит, в прошлый раз я описал очень красивое соответствие между функциями, обладающими вот этими свойствами симметрии, которые здесь написаны, да, и объектом, который является последовательностями паросочетаний на множестве, состоящем из 2n элементов, которые называются 1 с чертой, 2 с чертой и так далее. На самом деле и с чертой можно понимать как n плюс i в нашей предыдущей картинке, но это я сохраняю те обозначения, которые были у автора, Сина Бендара. Значит, требования к этим паросочетаниям следующие. Нулевой должно быть m плюс 1, где m то самое число простых критических точек или транспозиции в наших последовательностях. Нулевое паросочетание стандартное, оно всегда спаривает 1 с чертой, 2 с чертой и так далее, так что оно записывается чуть для удобства. Вот. Дальше, если у вас есть два соседних члена этой последовательности, то они отличаются самым простейшим флипом, который только возможен на паросочетаниях, а именно есть 4 объекта А, Б, С, Д, 4 точки. Так что одно из них, это дельта И, спаривает А с Б, а С с Д, а другое, это дельта И плюс 1, спаривает А с С и Б с Д. А все остальные пары у них общие. Вот. То есть эта последовательность для каждой следующее паросочетание получается из предыдущего таким элементарным флипом. И кроме того, требование следующее. Если мы возьмем последнее паросочетание и первое, и объединим их, то получится граф, который, как легко сообразить, состоит просто из нескольких циклов, простых циклов четной длины. И мы потребуем, чтобы длины этих циклов были 2 лямбда 1, 2 лямбда 2 и так далее, и так далее, и так далее. Лямбда, напоминаю, это то разбиение, которое мы зафиксировали в самом начале этого рассказа. Так что общее количество вершин в этих циклах равно 2 сумма лямбда итах, то есть 2n, то есть словами ровно как 10 циклов. И мой первый шаг сегодня будет чисто комбинаторный. Мы опишем соответствие между вот такими последовательностями паросочетаний и последовательностями транспозиций, о которых шла речь перед этим, вот этими вот. Это соответствие будет не взаимно однозначное, а 1, 2 в степени n. Это конструкция, совместная работа моя и Рафаэля Фесслера, и при большом участии также Миши Шапира. Окей. Well, let's discuss this. Actually, this correspondence is very simple. It's done by induction. And we start with delta 1, which is like this, where delta I, or here I is 0, where delta I is just the standard pair matching delta 0 shown here on this picture. So in this case, B is A bar, D is C bar, and so on. F is E bar. In this case, we have two possibilities.
two possibilities. Either the first transposition is AC, or it is BD, which is in this case A bar C bar. So if we consider the product like this, we will see either AC A bar C bar, or vice versa, A bar C bar AC, and this is what we call sigma. This is actually the same transposition in this case. There won't be like this every time, but in the very beginning it's like this. It's actually the same transpositions. These two, the same permutation. These two transpositions have no common points, and so they commute. And we see that if we consider tau sigma, then it will be exactly, it will be an involution, that exchanges, an involution that exchanges A with C bar and C with A bar. Is it? So I'm sorry. Is it correct? Yeah, it is correct. A with C bar and C with A bar, and so it has a cyclic type 2, and then 1, 1, 1, 1, 1. So we see here in the union one cycle of length 4, which is twice 2, and other cycles of length 2, which is twice 1. So exactly this correspondence is okay in the very beginning. So we go on adding pair matchings here and transpositions there. We're doing as follows. Suppose we have some transposition delta I, and the corresponding permutation sigma fixed, and now we have delta I plus 2, delta I plus 1, and we wish the transposition, the permutation that we're going to obtain to be the product of I k plus I. Oh, sorry, this I is a very bad number. The k and k and k here and k here. I we're using for different purposes. So we wish the new transposition rho that corresponds to the pair matching delta I plus 1, delta k plus 1, to be I k plus 1, j k plus 1. Then there goes sigma that corresponding to delta k, and then there goes I k plus 1 bar, j k plus 1 bar. So the question, what this rho can be? We wish that the union of rho of the pair matching delta k plus 1 with the pair matching delta 0 to show cycles which are exactly the cycles having cycle structure of rho, with each cycle length being double. This means that actually we have to we will have the following rule. Write it somewhere here. Okay, let me change the screen. Let's play it better. So suppose we have delta I. That relates A to B, C to D, and so on.
the relation, suppose by induction that we have a correspondence between this delta I and some permutation sigma in S to n, which is as follows. We join the graph of delta I with the graph of delta 0 that relates A to A bar, B to B bar, to C bar, to D bar, D bar, F bar. Some of these points may actually coincide, but it's not important for my reasoning. And we have sigma to be the union of this, the combination of these pair matching. So sigma of A, say, is B bar. We first take its counterpart by delta I, and then its counterpart by delta 0. And sigma of B is automatically A bar in this case. Sigma of C is D bar. Sigma of D is C bar, and so on. And suppose we have another pair matching obtained from delta I by a flip. Yes, please. Да. Это означает, что сигма это просто произведение дельта и тау. Дельта и тау, это не перестановки, это как пара сочетания. Что такое произведение, там непонятно, но такая вот конструкция с объединением, да, проходит. Если их представить... Можно отождествить с перестановками. Да, можно их отождествить с инволюцией без неподвижных точек, и тогда это будет именно произведение, но просто я всех запутаю в обозначении. Да, в общем, это произведение, если считать, что паросочетание это просто инволюция без неподвижных точек. Тогда да. Может быть, так и надо, честно говоря, рассказывать. Вот. Вот, если он скажет, это плюс 1, оно одинаково. Well, I'll explain this inversion in details, but let me finish the English passage first. We suppose we have another pair matching delta I plus 1. That it differs from delta I by a simple flip as shown in this picture. And we wish to have for it another transposition and another permutation rule, which has the same property and the same is defined by the same way. So we have rho of A should be equal to C bar now. Rho of C is automatically A bar. Rho of B, let me put rho of C here. So comparison, rho of C is A bar. Rho of B is going to be D bar. And rho of D is B bar. It's easy to see that we could take either rho equal to A bar D bar sigma AD, or rho equal to B bar C bar sigma BC. It's the same rho. Rho is uniquely defined by this. I mean that all the other pairs of points, all the other points are set by rho. Rho is acting on other points like sigma. So it's the same rho, but this conjugation can be done in two ways. Let's check, for example, if we take A, then and we're acting from the right. A is sent to D, sigma sent D to C bar. A bar, D bar doesn't influence C bar, so we have rho of A is C bar as required. Well, it's enough to check. This check is enough because the other points will automatically go where they have to. And the same here, if we have A, BC doesn't influence it. Sigma is sending A
to B bar, and then B bar, C bar sends us to C bar, which is exactly as required. So this row has, there are two ways to obtain row as a conjugation of sigma, and it's easy to check when there are no more possibilities. So we have two possible strings, sorry, AD and AD here, or BC, BC here, where these two strings are identical and those are given by sigma. And this doubling occurs in every step, so we have 2 to the m strings of transpositions, corresponding to one sequence of pair matchings, delta 0, delta 1, delta m. That's the first correspondence that I promised to explain. Ну, я надеюсь, что на самом деле из этой картинки конструкция уже более-менее ясна. Значит, еще раз. Нам нужно соответственно, нам нужно по последовательности паросочетаний или, если угодно, по последовательности инволюции без неподвижных точек, это то же самое, соорудить 2 в степени n последовательности транспозиций. Соответственно, должно быть вот какое. Если у вас есть паросочетание, то произведение соответствующих транспозиций, сначала всех транспозиций в прямом порядке, а потом их сопряженных в обратном порядке, в точности как вот здесь. Да? Вот такое произведение должно быть перестановкой, которая получается следующим образом. Мы берем паросочетание, которое нам нужно, добавляем к нему самое начальное паросочетание дельта 0, да, которое спаривает каждую точку и с чертой. Да? Вот. И тогда их объединение, этих двух паросочетаний, должно представлять действие перестановки, той перестановки, которую мы ищем. Ну или если считать эти паросочетания, как правильно отмечалось, инволюциями без неподвижных точек, то тогда это просто их композиция в правильном порядке. Сначала дельта И, а потом дельта 0. Вот. И мы будем действовать по индукции, то есть как бы строя вот эту вот последовательность произведений с середины к концу. Сначала мы начинаем с вот этих вот двух, и потом потихоньку добавляем нужные транспозиции справа и слева. Ну, нулевой шаг, первый шаг совершенно понятен. Если у вас есть дельта 0 и дельта 1, то на самом деле соответствующая перестановка будет просто произведением, вот есть картинка ровно как вот здесь нарисована, она будет просто произведением АС и А с чертой, причем в любом порядке. Эти две транспозиции коммутируют. Ее значит, А и С это те две, АС это и, соответственно, А с чертой, С с чертой, здесь B равно А с чертой, а D равно С с чертой в первый момент, да? А С будут те две точки, которые дельта 1 обменивает местами, которые не являются А и А с чертой. То место, где оно отличается от нулевого паросочетания. Вот. Циклическая структура полученной перестановки действительно будет какая надо. Это будет объединение двух циклов длины 2, которые переставляются друг с другом, а все остальные циклы будут длины 1. То же самое мы видим паросочетание. Здесь один цикл длины 4, и остальные циклы длины 2. Это, собственно, требуется 2 лямбда 1, 2 лямбда 2 и так далее. Вот. А шаг индукции делается так. Предположим, что соответствующая перестановка сигма, отвечающая паросочетанию дельта И, уже построена. Тогда мы делаем паросочетание дельта И плюс 1, которое отличается от дельта И исключительно в этом квадрате, а БЦД, а больше нигде. Вот. Тогда перестановка сигма отображает точки вот так, ну и каждую Е переходит в чертой и так далее. Там есть точки, где ро и сигма не будут отличаться. А ро это, извините, это перестановка, которая соответствует паросочетанию дельта И плюс 1. А ро действует вот так.
Ну, вот так нарисовано. И легко проверить, что ρ может быть получено из сигмы двумя способами. Либо сопряжение с помощью транспозиции АД, верхний ряд, либо одна диагональ, либо сопряжение с помощью транспозиции БЦ, это другая. Вот, и больше никак. Тем самым получается две последовательности транспозиции для одной перестановки, и такое удвоение происходит на каждом шаге. Тем самым получается вот такое соответствие 1, 2 в степени m, где m длина вот этой последовательности. Вот, собственно, и все. Это было первое соответствие. This was the first correspondence between the objects I promised to correspond, the sequences of transpositions, and the functions on a real curve with some symmetry properties. Okay, this correspondence was not direct. It was a combination of a correspondence by Hussein Benzali and the construction I explained in the last screen. Any questions? At this moment, because then I'm going to another correspondence between the same objects, and this construction will not be related to this. Четвертая модель будет? Что четвертая? Модель для этого же гипотетических объектов. Четвертая, я пока видел две, но... Ну как, это функции и последовательности Транспозиции. Это считаешь одной моделью, да? Нет, почему? Это функции, последовательность позиций. Нет, вообще-то моделей много, я про них просто не рассказывал. Там есть еще вот эти вот разбиения на ленточке, с которых все началось пару лет назад. Это тоже модель для того же самого, и между ними есть тоже соответствие, как с функциями, так и с последовательностью транспозиции. А четвертая модель, что ты считаешь? Вообще там много моделей. Нет, понятно. Я спрашиваю, ты говоришь, что сейчас будет? Сейчас будет другое соответствие между теми же самыми двумя объектами. Понятно. I'm going to give another correspondence between the same pair of objects. So technically, what I'm going to say is not necessary, but it's so simple and so it's not related in any way to the previous one. So I'm going to show it. Okay, correspondence number 2. We have, suppose we consider suppose we consider a function on a real curve with involution t. It's a meromorphic function that is a holomorphic map into CP1, which has its own involution z to z bar, w to w bar, w to w bar, that is interacting with involution t in the standard way. F of tz is f of z bar for all z. We have here a critical value infinity, which can be complex and has two S preimages. Where the degree is equal to lambda i's. And also there are m real critical values, b1, bm, each one having preimages zi and z, t of zi, which are simple critical points. Also, all these points may have non-critical preimages. Well, for infinity, we have them all listed in lambda I as well, but for the bi's, they're somewhere. Okay, lambda 1 plus lambda s is n. The degree of the function is 2n. We actually, if we consider the functions f satisfying only this condition and this one,
and having all critical points of f except a1, a2, and so on, except ai's and t of ai's are simple. Then on such functions there is a well-defined Lesch-Koloyenko map. Lesch-Koloyenko map from let's define this set with some notation. Say f m lambda. M is the number of simple critical points of simple critical values. No, let's 2m will be the number of critical points, or at 2m. 2m. Lesch-Koloyenko map relates to function. It's an ordered set of critical values f of z1, f of t of z1, and so on, f of zm, f of t of zm. What do we see? We see the pairs of complex numbers, which are complex conjugate. It's f of z1, it's f of t of z1, it's f of zm, it's f of t of zm, and sometimes these pairs of complex numbers coincide. We may have double points here in this, or multiple points in this unordered set of complex numbers. This may be f of zi equal to the f of t of zi, and in this case they are both real because they are complex conjugate. So Lesch-Koloyenko map goes from this f m lambda, well, technically to this cp 2m, because we have 2m complex numbers, but due to this symmetry, this is not a mapping onto. Its image is actually a subset of high dimension of this CP2M, which can be described. Let me postpone this description for some time. And what can be done? My idea is the following. Suppose we have a function in this fm lambda. This function has only simple critical points, that are z1 t of z1, zm t of zm, all lying in the complex curve that we're calling M. Let's consider a small neighborhood. Let's consider a small neighborhood of this point inside f m lambda. Well, first remark is that fm lambda is actually an open subset of a vector space of some dimension, because all this relation and this requirement are linear and closed, while there is a requirement that two critical values should not coincide, which is an open requirement condition. So fm lambda is an open subset of a vector space, and uses open subset, which is a small neighborhood of f. So functions in U have their critical points in the vicinity of the points z1 t of z1,
zm t of z. So we can identify a tangent space to the to f m lambda. My idea is the following. I'm going to represent now the Leshko-Loyenko map as a composition of two maps. One of them will be a diffeomorphism, and the other one will be not a diffeomorphism, but will be standard. It does not depend on the function in any essential way. And so to prove that the first map is a diffeomorphism, we're going to use the implicit function theorem, the inverse function theorem, and to consider the derivative of the maps. So my first remark will be, as I did, that fm lambda is an open subset in the vector space, so its tangent space actually is the same as that vector space. Before explaining the construction, let me give Russian commands. Значит, мы сейчас будем рассматривать другое соответствие между функциями с заданными условиями симметрии и последовательностями транспозиций. Это соответствие будет вот какое. Рассмотрим функции, которые удовлетворяют вот этому самому условию симметрии, вот этому вот, а также условием на прообраз бесконечности. Этот прообраз должен состоять из 2 S-точек, S-пар точек, связанных эволюциями, и у этой пары порядок критической точки должен быть лямбда и t. Это, как легко сообразить, условие задает векторное пространство мероморфных функций. Вот. Точнее говоря, задает не векторное пространство, а задает открытое подмножество в этом векторном пространстве, если мы хотим, чтобы эти степени были именно лямбда и t, и ничего не сливалось. В условии неслияния разных физических значений это открытое условие. Вот. Тогда на таком множестве можно определить, мы сейчас не требуем, чтобы все критические значения были вещественными, остальные, но требуем, чтобы все критические точки были простыми. Это опять же открытое условие. На таком вот подмножестве открытом можно определить отображение Лешко-Лоенки, поставив каждой функции неупорядоченный набор ее простых критических значений. Получается множество значений, получается множество наборов из 2m точек, 2m комплексных чисел, но которые на самом деле являются парами комплексно сопряженных точек, две соседних комплексно сопряжены из-за вот этой симметрии. Иногда они могут совпадать. Может оказаться, что у нас здесь одно и то же число повторяется 2 раза, или любое четное число раз, но тогда это число должно быть вещественным. Вот. Вот это вот отображение Лешко-Лоенки, и моя идея заключается в том, чтобы сейчас представить его локально, как композицию двух отображений, одно из которых зависит от функции, ну, действительно будет отображение, зависящим от функции, но будет при этом дифеоморфизмом, а второе будет стандартным. Поэтому, если мы захотим исследовать, как там устроен прообраз, нам фактически нужно исследовать только одно второе отображение. Это идея, которая, наверное, многим очень в этом зале хорошо известна. Идея вот какая. Давайте занумеруем критические точки, именно точки, исходной функции. Ну, так и занумеруем. Это у нас будет точка 1, это будет точка, ну, ее образ, давайте считать, что точка n плюс 1. Нет, это не хорошо, у нас там штука. Давайте это будет точка 2, дальше будет точка 3 и так далее. Это будет точка 2m минус 1, это будет точка 2m. Вот. И первое отображение будет сопоставлять функции именно что упорядоченный набор критических значений. z1, f от t от z1. В общем, здесь у меня ничего не отличается от отображения Лешко-Лоенки, кроме того, что я ставлю другие скобки, имея в виду, что здесь все идет именно в том порядке, как написано. Вот. Это отображение определено в окрестности U, потому что если функция близка к f, то ее критические точки тоже близки к критическим точкам f. Это почти очевидно, сейчас я это докажу. И, следовательно, тоже могут быть пронумерованы ровно так же, как и было. Вот так же, как у f.
Вот. А второе, это будет первое отображение, так сказать, школа Янги упорядоченная, такой стильный. А второе отображение будет просто забывание порядка. Если у нас будет А и А с чертой, Б с чертой и так далее, то мы им сопоставляем то же самое, но без упорядочения. Б с чертой, Б с чертой и так далее. Вот. Я утверждаю, что локально на вот этом вот на этой маленькой окрестности У первое отображение будет на самом деле дифеоморфизмом. Well, here I'm going to switch into English to explain the idea. I'm going to represent Lashko-Loyenka map as explained as a composition of two maps. One of them is actually the same Lashko-Loyenka map, but with the critical points, with the critical points of the function numbered as shown 1, 2, 3, 4, and so on. 1 and 2 are paired by the conjugation, 3 and 4 paired by the evolution T, 3 and 4 are also paired, and so on. And so the first map sends F into the sequence of its critical points listed exactly in this order, first, second, third, and so on. And the second map is just forgetting the numbering. If we have a sequence of complex numbers A bar, B bar, and so on in this very order, then we just forget what was the first and what was the second. So the composition is just the Lashko-Loyenka as explained before. Okay. My goal is to prove that the first map defined in a small neighborhood of F, where the numbering can be kept the same, in the small neighborhood of F, is actually a diffeomorphism. So all analysis of singularities of the Lashko-Loyenka map all singularities are the same as those of the second map, which is not very simple, but it's standard. It doesn't depend on the function, so it's easy to analyze. I think that this idea is absolutely not new, and actually, people in the singularities were doing this many times. But since it was somewhat new for me and maybe new for many of the people in this room, in this chat, so let me explain it. So I'm going to explain why the first map, sending the function into the ordered sequence of its critical values, is a local diffeomorphism. A local diffeomorphism. We make a simple perturbation of the function f. It's the informal way of considering the tangent vector to the space, to the subset U of f m lambda. So the tangent vector is just another function with the same symmetries, and we're replacing f with f plus th, where t is a real parameter. What is happening to the function f, to the critical point t, critical point z? Suppose f prime of z is 0, and z is replaced by z plus tw plus O small of t, and t is r. So that f plus th prime applied to z plus tw is 0. I'm systematically ignoring all the terms containing higher powers of t, the powers of t higher than 1. So we have this to be equal to f prime of z, which is 0, plus tf double prime of z multiplied by w, plus th of z, h prime, sorry, of z, and we wish it to be 0 because the higher powers of t are ignored.
Thus, W is the negative of H prime of Z divided by F double prime of Z, and we see that since Z was simple, critical point, this ratio is defined. It's a complex number. So W is not infinity, and we indeed have a sort of a linear shift in the position of a critical point. Then what is happening to the critical value? The critical value, f of z, f plus th, at the point z plus tw, is nothing but f of z, the old critical value, plus t times f prime of z times w, and this is 0 because z is a critical point, plus th of z multiplied by w. So this addition, all the other terms are of higher order by t, and we systematically ignore. So h of z times w is actually how the derivative of this Leashkolo-Yenga tilde map is acting on the tangent vector signified by w. We know, and it's easy to check, that Leashkolo-Yenga map is an equidimensional map. So that we to check that it satisfies the condition of the inverse function theorem, we only need to check that it doesn't have zeros. That if h of z w is 0 for all i's, then h is the identical 0. We will check it by counting dimensions, but let me first give Russian explanation. Значит, наша задача теперь будет такая. Мы пытаемся посчитать производную вот этого отображения. Это отображение на самом деле является отображением в одинаковой размерности. Поэтому, чтобы доказать, что оно удовлетворяет условиям теоремы об обратной функции, достаточно доказать, что его производная никакой вектор, кроме нуля, не переводит в ноль. Производная считается с помощью вот этих простых рассуждений, которые здесь показаны. Если мы хотим посчитать значение производной на касательном векторе, то поскольку все здесь происходящее является открытым подмножеством векторного пространства, касательный вектор – это просто еще одна функция с точно такими же условиями симметрии. Иными словами, мы заменяем функцию f на функцию f плюс t, маленький параметр вещественный, на вот эту самую функцию h. Дальше все вычисления будут вестись при малых t с точностью до порядков t больше единицы. Прежде всего, что происходит с самой критической точкой? Она сдвигается на некоторую величину w плюс у малой от t. И простое вычисление, которое здесь произведено, показывает, что эта величина действительно существует и не равна бесконечности. То есть действительно сдвиг происходит линейный. Здесь важно, что точка z является невырожденной, поэтому вот эта вторая производная, которая здесь упомянута в знаменателе, не равна нулю. После этого мы считаем, насколько сдвигается критическое значение. Выясняется, что данное конкретное, занимающее определенную позицию вот в этом векторе, критическое значение сдвигается ровно на w, умноженное на значение функции h в точке, в старой критической точке. Ну, речь, естественно, о сдвиге в первом порядке. Вот, поэтому нам достаточно доказать, что если функция z, h, простите, принимает нулевое значение во всех критических точках z-итах, то она тождественно равна нулю. Okay, so my goal will be once more to prove that if a function h satisfies... Yes. Да. Тут недостаточно пространства половинной размерности, потому что
Все, эквивалентно относительно конкретного. Ну, естественно, проверять мы будем только в точках z итых, потому что в точках t от z итых то будет автоматически так. Функция h, если функция h имеет нулевое значение в точке z ит, то в точке t от z ит эта функция, удовлетворяющая нужную симметрию, тоже имеет нулевое значение, это все будет автоматически. Да, так и есть. Так и есть. Вот, проверять будем только в точке z ит. Или какое пространство вы хотите половинной размерности? Был ли то, что я сказал, ответом на вопрос, или был вопрос про другое? Было, да? Okay, okay. Well, so let's check. To do this, we have to do the dimensional count. First of all, before doing anything, we remember that actually Lashkova-Yanha does have a kernel, and this kernel is trivial. Since we're working with critical values, nothing will change. Nothing will change if we add a constant. If we add a constant, Lyashko-Loyenko map has a trivial kernel on the curves of genus 0. So the curve of genus 0 is somewhat a special case. So let's first suppose that the genus is positive. The genus 0 is a special case. So let's suppose the genus is positive, and let's count how many there are, how many zeros the function h actually has. Let's see. We have, so how many critical points does a function f have? Here one. Here are the preimages of infinity. There are 2s of them. T of A1, AS, T of AS, 2s preimages of infinity. I'm going to use the Riemann-Hurwitz function, Riemann-Hurwitz formula actually, but since I never remember its exact formulation, let's do the following. Let's count all preimages of all critical values, then delete them all, and to compare the Euler characteristics. Also, we have 2m simple critical points. Z1, T of Z1, Zm, T of Zm, critical points. Also, there are 2m of them. And also, there are 2m times 2n minus 2 non-critical preimages of critical values. Each critical value B has 2 critical preimages Z and T of Z, and also 2n minus 2 non-critical preimages. The picture is like that, critical value. So on the right, we have the Euler characteristics 2 of the sphere, minus 1 for infinity, minus 2m. Let's suppose that all the critical values are distinct. Here we have pi is 2 minus 2g minus 2s points here, minus 2m
times 2n minus 1. We add all the critical, no, not minus 1. It's going to be minus 3. I'm sorry. How many non-critical privileges are there? If I have 2n, for a non-critical value, we have 2n privileges. Each points each up 1. So 2n minus 2, no, 2n minus 2 together, so it's 2n minus 4 here. I'm very sorry. It's 2n minus 4. And together with this 2, we have 2n minus 2 here. So that's it. We deleted all possible points, and that's all. So the Euler characteristics on the left related to the Euler characteristics on the right, the ratio is going to be equal to the degree of this map. So we have 2 minus 2g minus 2s minus 2n minus 2 is it equal to 2n times 1 minus 2m. Is it? Yeah, so dividing by 2, 1 minus g minus s minus m to m n minus 1, we see equal n 1 minus 2m. So 1 minus g minus s minus 2nm plus 2m is n minus 2nm. This goes away, and we have m equal to n plus g with g plus plus s. I don't want to lose minus 1 over 2. So 2m is this. I'm afraid I'm afraid that I'm lost a factor of 2 somewhere. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm at probably I lost a factor of 2 when I was counting the pre-images of the critical values. I'm very sorry that the actual answer is okay. Actual answer is like this. Let's put here a large question mark, because I hope that every people sitting here will find this factor of 2 faster than I do. I'm sorry. Well, the idea is that this 2m is actually bigger than 2n. It's bigger than 2n. That's because s is bigger than 1 and g is bigger than 0, as we suppose. So this means that the number of zeros, the number of intended zeros of the function h, is bigger than its degree, which implies immediately that h is the identical 0. A special remark: if g is 0 and s is 1, then it's technically possible that this number is exactly equal to 2n, and it seems that this remark does not apply. This reasoning does not apply. But in this case, it's a special case of g equal to 0. The Leashko-Loyenka map always has a trivial kernel, which is to be excluded from the very beginning. These are functions of the sphere, and since the Leashko-Loyenka map is about their critical values, nothing will change if we add a constant
a real constant, to their arguments. This will shift critical points, but won't change critical values. And this is the trivial kernel that is deleted by saying that, say, all the functions we consider have 0 in some prescribed point, say f of 0 is 0. Or sometimes they take their derivative at the 0 and say send it to 0. That's the standard assumption in the singularity theory. Значит, рассуждение было следующее. Мы пытаемся посчитать, сколько, собственно говоря, такая функция имеет критических точек. Считать будем так. Мы возьмем критические значения, выкинем все критические значения из образа и все их прообразы из кривой m. Дальше получится, что функция на том, что осталось, функция f определена является топологическим накрытием, поэтому Эйлер характеристики этих двух пространств их отношение должно быть равно степени функции f, то есть 2n. После некоторого вычисления, в котором я запутался, но потеряв двойку, я думаю, что это очень легко найти при желании эту двойку, я уж не буду сейчас экран это делать, дотянуться. Вот. Получается, что общее количество критических точек вот такое. И если род G положительный, то это число больше, чем 2n, потому что s это как минимум единица, s это количество прообразов бесконечности. Вот. И если так, то получается, что у функции h, которая якобы принадлежит ядру вот этого самого производного отображения для школы Янги, больше нулей, чем ее степень. Ее степень тоже, как у функции f, равна 2n. А так бывает только, если функция тождественна нулю. Особый случай – это когда g равно нулю, а s равно единице. То есть это на самом деле такие вещественные многочлены на сфере. В этом случае у нас не получается больше 2n, у нас получается ровно 2n. Но в этом случае действительно в отображении школы Янги есть некое тривиальное ядро, которое заключается в том, что если в многочлене прибавить вещественную константу к аргументу, то получится многочлен с такими же критическими, опять многочлен с такими же критическими значениями. Это ядро надо убить с самого начала, потребовав, например, чтобы многочлен принимал нулевое значение в некой ранее известной точке, например, в нуле. Иногда считают, что ее производная где-то равна нулю, это вот тот самый n минус 1 равно нулю, который обычно делается в особенности типа А. Вот. И тогда это рассуждение тоже спасается, то есть получается все равно, что размерность больше, чем надо. У этой функции h появляется еще один дополнительный ноль, которого она же иметь не может. Вот, если она не может. Вот, тем самым доказано, что отображение школы Янги удовлетворяет условиям теоремы о неявной функции, значит, является локальным дифеоморфизмом. Thus, the Lesch-Coloyen map is proved to satisfy the conditions of the implicit functional theorem, and therefore the ordered Lesch-Coloyen this one. Но это все правильно, я понимаю, что это все в той области, пока все значения по пару различные. Совершенно верно. Речь идет более того, они должны быть в некотором смысле близки к значениям f, чтобы у нас не возникло проблем с их нумерацией. Мы заранее фиксируем, где они должны быть, и рассматриваем только такую вот маленькую окрестность f. Вот это разложение, это вот представление Lesch-Coloyen в виде произведения, о котором я говорил, оно чисто локальное, оно в окрестности точки f, у которой все критические функции f, у которой все критические точки не выражены. Достаточно малой окрестности. So in the vicinity of function f, we managed to represent the Lesch-Coloyen map as a composition of two maps. Of them, the first taking the numbering of the critical point into account is proved now to be a diffeomorphism, and so it's a one-to-one. It's locally one-to-one. The other one that is forgetting the ordering is source of all singularities. So what to do now and how
to use this to obtain a one-to-one map between between the sequence of the transpositions and the functions. Let me recall what functions are under consideration. These functions are functions on a curve with a real structure possessing the standard symmetry and such that infinity has pre-image of the prescribed structure A1, A2, it's A1 T over A1, sorry, and so on. And all the other critical values B1, B2, Bm are distinct and real. So each of them contains two pre-images, two critical pre-images, Zi and T of Zi are two critical pre-images of the critical value Bi, J. J is going from 1 to the M. And all the other pre-images are not free. So we know that near the function f, the Liash-Koloyenko map, is a composition because all the critical points of the pre-images of Bi are simple. Юра, подожди секундочку. Да. Раньше не обязательно B было вещественным. Раньше этого не требовалось, но это и не исключалось. То есть для такой функции все, что сказано, тоже верно. Понятно. Значит, мы уменьшили область определения Лешко-Лоянги, правильно? Нет, мы просто рассматриваем ее конкретно в этой точке. Пусть оно будет определено, где оно определено, но мы рассматриваем его в этой точке и в окрестности этой точки. Причем в окрестности это условие уже может нарушаться, и, собственно, наша задача в том, чтобы его нарушить. А окрестность означает, что при малых шевелениях БИТы могут слезать с вещественной оси. Могут распадаться на пары комплексно сопряженных точек. Они, should be explained in both languages, I think. We consider the same Liash-Koloyenko that was before, and everything that was said before applies to function f because all its critical points are, except those mapping to the infinity, are simple. But in the neighborhood of f, the critical values need not be real anymore. Any Bi can be split into a pair of critical values that are complex conjugate and close to the Bi. Let me do this drawing like that. B1, B2, and so on. Bm it's for f, and for f plus th plus for a small perturbation, these Bis can be split into pairs of critical values. Some of them may stay, but it's not required. And we wish them all actually to split. But still, these pairs are close to those Bis, and so we know which of them are a split B1, which are a split B2, and so on, so on, so on. It's for f of th plus th. Use another column. It's for f plus th. Okay. I claim that from what we did before, well, actually, when it splits, suppose we know these red points, the critical values. How many are there pre-images? Of this critical point of the set of critical values that are representable like this? That means they are lying near in the vicinity of function f. It's clear that since all the singularities come from the previous map, from the map that forgets only the ordering of the critical values, then we see that the only possibility is the choice of numbering
of the two conjugate points. We see that these two are near B1, so their numbers are 1 and 2. These two are near B2, so their numbers are 3 and 4. But we don't know who is 1 and who is 2, who is 3 and who is 4. So actually there is a choice of 2 to the m numberings. It means, if we look closely, that the Leashko-Loyenko map near F, CP to M, looks as follows. It is, there are coordinates which are actually imaginary parts of the roots, x1, xm. The Leashko-Loyenko is sending them to x1 square, x2 square, and so on, xm square. So it's a map of the degree x2 to the m. 2 to the m. And now, so we are doing as follows. We take the set of critical values like this. Then we choose one of its 2 to the m preimages, in the vicinity u of the function f about which we're talking. We should relate to this function f, let me recall, a sequence of transpositions I1, J1, I, m, Jm. And we will do this by 2 to the m ways. This choice of 2 to the m is actually the choice of one of the preimages of this set of critical values. We know from the theorem we proved that there are 2 to the m of them. And now we're doing the standard trick with monodromy. We're choosing a critical point, a real point that is not critical, and consider monodromies about around the following curve. This is the first one. Then this is the second one. They're situated exactly as I'm drawing them. Second, third, and so on. The mth. Then there goes m plus 1, m plus 1, m plus 2, and so on. And the last one is the number 2m. I claim that once all those red critical values are simple, the monodromy around each curve gamma I is a transposition. Gamma k, I'm sorry, is a transposition. I mean the monodromy on the set of the preimages of this non-critical value, and this set is consists of points z1, t of z1, z2, t of z2, and so on, which we number 1, 1 bar, 2, 2 bar, and so on, like as it is required. Or 1, n plus 1, 2, n plus 2, if you like it better, if you like it more. So the monodromy of this curve is a transposition. If we have a conjugate point, then we can choose for this loop the loop that is exactly conjugate to the corresponding loop in the upper half plane. So the monodromy of this loop, of this conjugate loop, will be I bar j bar. It's also conjugate to that. Therefore, that's gamma k plus m, like this. Then we see that if we multiply these monodromies exactly at the order shown here, we obtain nothing but the monodromy of the infinity. Because the infinity point is standing here, and this combination of loops is just a one circle, is homotopic to a one circular root around infinity. So since the products of the monodromy should be the monodromy of infinity, and the type of the preimage of infinity is like this, we obtain exactly the product shown here, the product of the monodromies going in the upper half plane, 1, 2, 3, 4 up to the m, and then the product of the monodromies in the lower half plane,
in the opposite order, because when we go this way, this becomes m plus 1, m plus 2, and so on. Gives us the monodromy of the infinity, which exactly belongs to this cyclic type, to this conjugacy class, and has this cyclic type. That's the correspondence we wanted to have. That's we take a function, then we choose one of the 2 to the m functions in its vicinity, having these split, this set of split critical values. Then we take the monodromies, and these monodromies are exactly the transpositions we wish to have. That's the construction due to Raphael Kessler and me with the active participation of Misha Shapiro. What's important, we now have 2 correspondences. This construction is very fresh, and it's very new. It's actually the first time I'm talking about it in public. And actually, I even didn't check that these 2 correspondences are the same, though I believe they are. Юра, но, по-моему, это как-то... Я что-то... Мне она кажется более естественной. А что ж тогда было в начале? В начале было другое соответствие. Как мы... Тогда, извини, пожалуйста, я прошу, можно все-таки повторить тогда, как по функции строится набор паросочетаний, вернее, последовательность паросочетаний. Этот вопрос был про первое соответствие, да? Да. Ага. Ты сейчас сказал, мне кажется, более естественный и как бы тавтологичным, да. Ну, это да, это почти тавтология. Хотя тут есть некоторые тонкости, которые связаны с этим 2 в степени m. Хорошо. Давайте сначала я еще раз объясню последние слова, которые я произнес по-русски, а потом перейду к этим паросочетаниям и напомню, как они там работают. Значит, еще раз, соответствие между функциями и наборами транспозиций теперь делается следующим образом. Мы берем функцию f, которая удовлетворяет всей нужной симметрии, всем нужным условиям симметрии, и у нее все критические значения вещественные. Дальше мы рассматриваем ее окрестность в том самом пространстве, в котором мы работаем. В пучке функций, имеющим определенные структуры прообраза, удовлетворяющихся условиям симметрии, имеющим определенную структуру прообраза бесконечности, определенную структуру полюсов. Значит, в окрестности у нас критические значения уже не будут, скорее всего, вещественными. И давайте мы возьмем точку, у которой критические значения – это некоторые пары сопряженных значений, близкие к нашим вот этим вот вещественным значениям, которые были до этого. Это возможно, поскольку мы доказали, что отображение школы Йенга – это комбинация дифеоморфизма и отображение, которое просто рисует те же самые критические точки, те же самые критические значения, но забывает их порядок. Поэтому какие-либо критические значения в окрестности мы не взяли, у нас всегда такая возможность будет. Более того, поскольку у нас новые критические значения лежат около старых, то мы знаем практически, как их нумеровать. Эта пара – это 1, 2, следующая пара – это 3, 4 и так далее, и так далее, и так далее. Но только мы не знаем, кто из них 1, кто 2, кто 3, кто 4 и так далее, и так далее. То есть рядом с каждой такой функцией лежит на самом деле, если мы соберем все до этого, 2 в степени n различных функций, имеющих вот такой вот, отмеченный здесь красным, набор критических значений. Теперь выберем одну из этих функций прообразов и нарисуем для нее монодромии вокруг вот тех кривых, которые я нарисовал. Нумерую их так: 1, 2, 3. Дальше мы обходим как бы вокруг бесконечности или вокруг вот этого вот некритического прообраза против часовой стрелки, m плюс 1, m плюс 2 и так далее, и так далее, и так далее. Тогда произведение всех этих прообразов будет ничем иным, как монодромия вокруг бесконечности. И если мы посмотрим на структуру бесконечности, которую мы потребовали, то мы увидим, что получилось, во-первых, монодромия каждой из этих петель будет транспозицией, а монодромия симметричные петли будет сопряженной транспозицией. И мы увидим ровно произведение транспозиций, ровно в том порядке, который имеет ровно ту циклическую структуру, как требуется. Значит, меня просили еще раз рассказать первое соответствие из первого
ну, по крайней мере, схему первого соответствия, которая обсуждалась неделю назад. Давайте расскажу. Вот ту часть, как по функции построить набор. Набор, да, соответствие Бендали. Да. The correspondence was as follows. We had a function here on a real curve with values there, with the values in CP1, which has its own conjugation evolution. There was infinity, whose preimage was fixed, was A1, T of A1, and so on, AS, T of AS, where the degree of AI was lambda I, this all was fixed. And on the real axis, there was m more critical values with simple preimages, Zi, T of Zi. We considered a segment of the real axis that joins the first critical point with the last one, passing through all critical values, but not passing through infinity, and considered its preimage of this orange line. It was called the constellation. This preimage was a graph with very simple vertices. Most vertices were either like this. If I'm putting here with I the points that are preimages of bi, it was I joined with I plus 1 and I plus 2, I minus 1 for a non-critical preimage, and for a critical, we had I plus 1, I plus 1, I minus 1, I minus 1. There are two types of vertices with some clear modifications for the vertex numbered 1 and n. One is like this, or like this. And the same for n. This is a constellation. Now we are drawing what is called the right path of this constellation. The right path is the following thing. It's a path going beside this constellation. So the constellation is something like this: 1, 2, 3, 2, 4, something like this. A right path starts near 1, then goes to 2, then to 3, then to 4, never crossing the embedded graph, the constellation. And this is the other right path: 1, 2, then 3, then 4. It can be proved that there are exactly 2n right paths, which can be numbered 1 bar, 2 bar, and so on in many ways, so that if there is I and I bar, they would share the segment 1, 2, like shown in this picture. And then delta k, the pair matching, related the right paths numbered I and j, if and only if these right paths share a segment k plus 1. They are passing on opposite sides of this, segment. That's the right path I, and this is the right path j. What is after this? They can split. It can be proved that the right path, pair matchings delta k satisfy all those requirements. In particular, delta 1 with the last delta together have the pair matching that represents the
faces of this constellation, the parts to which it cuts the curve, and that's what is going to be done. So to relate this correspondence to the correspondence I described, we should take the function, consider the first the monodromies of its neighbors in delta, and also consider and to relate them to these right paths, which is probably not a big problem, but I have not yet done. Давайте я повторю. Значит, старое соответствие было такое. У нас мы рассматривали функцию с вещественными критическими значениями и рассматривали так называемый constellation, созвездие. Прообраз отрезка вещественной оси, соединяющего первое критическое значение с последним, но не проходящий через бесконечность, проходящий через все остальные критические значения. Это был граф, вложенный в исходную кривую с достаточно простыми вершинами, которые здесь нарисованы. И для этого графа мы рассматривали такой комбинаторный объект, который называется right paths. Даже так сказать по-русски. Это такие вот пути вдоль этого графа, не пересекающие его, идущие монотонно. От первой вершины к второй, к третьей и так далее. Номер вершины – это то, в какое именно критическое значение она переходит под действием функции f. И вот на множестве этих right paths были устроены эти паросочетания, где k-тое паросочетание соединяет right paths, которые идут по две разные стороны вот такого отрезка, соединяющего вершины k и k плюс 1. Это получалось то, что надо. И надо, чтобы теперь сравнить наше соответствие, нужно взять и сравнить две вещи. Монодромии функций, близких к f, и вот эти самые right path, наверное, между ними есть какое-то несложное соответствие, но пока еще это никто не сделал. Вот. Ответил меня на вопрос. Да. Я хочу сказать, что вторая конструкция, она как-то выглядит более простой и естественной. Вторая конструкция более простая и естественная, но первая, во-первых, была исторически раньше. Мы не могли придумать. А у меня еще такой вопрос. Да. Вещественные кривые, на которых определена функция, да. Она называется пустая, у них нет вещественных точек, да? Да, это вещественная кривая без вещественных точек, я забыл сказать, да. Соответственно, если профакторизуем по t, то получится гладкая поверхность неориентированная, правильно? Совершенно, ну, может быть и ориентированная, но в принципе, да, может быть и не ориентированная, да. Нет, она получится неориентированная, потому что у нас точка... Нет, потому что она не обязана быть связанной. У нас может оказаться, что эволюция t просто меняет две идентичных кривых друг с другом. Так что всяко может быть, на самом деле. У нее нет никакой фиксированной ориентации, но она может оказаться ориентируемой, если нам это выразить. Понятно, да. Тогда кривая не обязательно связана. Она не обязательно связана, это очень все может быть. Да. Хорошо, но тем не менее это получается гладкая поверхность. Да, с ее мы начали в свое время, да. А функция на этой фактор поверхности функция отображается соответственно, в CP1 по инволюции, то есть в вещественный диск. В диск, да, в диск с границей, причем все критические значения, что бы это тут ни значило, лежат на границе. А вот на языке Натанзона тогда, значит, вот если это переговорить, то что это означает? Как раз язык Натанзона, это, по-моему, вот то, что я говорил до этого. У нас есть вещественная кривая без вещественных точек, и на ней мероморфная функция вещественная, то есть приводящая сопряженные точки связанной инволюции в сопряженные числа. Натанзон меня учил такому, что вещественная кривая с вещественной функцией это все равно, что вот эта самая поверхность, которая получается в факторизации с отображением в диск. Да. И как-то еще нужно посмотреть, что происходит вдоль края этого диска. Нужно как-то сказать слово «простая критическая точка» на языке диска. Если я правильно понимаю, там как-то непонятно, на каком языке, может, Натанзон знал, на каком языке это выразить, но там локально, вот если мы действительно спроектируем здесь на неориентируемую поверхность, а это, соответственно, спроектируем на диск,
здесь действительно будет корректно определенная f с волной, то в окрестности точки, которые переходят в край, и которая является критической, образами двух критических точек здесь, локально эта штука, по-видимому, что-то вроде такого складывания листа в четверо. Мы берем лист бумаги, складываем раз, и потом складываем вдоль оси x, и еще раз складываем вдоль оси y. Я не знаю, как это описать, тут как-то ни координат, ничего толком нету стандартно. Над краем что происходит? Вот именно над краем это происходит. На дне критической точки. А там просто складывание листа вдвое, потому что мы отображаемся в край. Там у нас должно получиться многообразие стран, там получается стандартная складка. Такая вот. То есть с точки зрения просто анализа это тоже все критические значения, но мы их таковыми не считаем, потому что это просто из-за того, что мы все отображаем в виде. Окей. Да, понятно, да. Thanks, Юра. Thank you for your attention. Okay.